Okay, so yesterday we finished with application of bomb calorimeter. Okay, so today we will start with the delta H measurements. So yesterday we finished with delta U measurements. Now we will see page number 204. Okay, so anyway I will send this PPT. What is given there is sufficient. So heat changes at constant pressure can be measured using a coffee கப் கண்டெய்னர் காஃபி கப் கண்டெய்னர். இந்த காஃபி கப் கண்டெய்னர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நார்மல் கப்பு கிடையாது. இது வந்து தெர்மோகோல் கப் மாதிரி இருக்கும். முந்தி வந்துச்சு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னப்போ கொஞ்சம் திக்காக அந்த தெர்மோகோல் இருக்கும் தெரியுமா, ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் நடுவில் அதில் வச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த கப் அது காஃபி கப் அது. அதில் வச்சு we are finding out this delta H measurements. So a schematic representation of the coffee cup is given there. You can see here. Okay, so here you have the reaction mixture. Previously நம்ம reaction mixture வந்து we called it as bomb. இங்க வந்து here you can see it as nested insulated cup, insulated stopper, insulated stopper, we have a thermometer and a stirrer. அதே bomb calorimeter எவ்வளோ சிம்பிளாக இங்கே வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, so here instead of bomb a styrofoam cup is used in this calorimeter. What is used? Styrofoam. It acts as a good adiabatic wall. Adiabatic na enadhu? Heat உள்ளவும் போகாது வெளியவும் வராது. Adiabatic wall and doesn't allow transfer of heat produced during the reaction to its surroundings. The entire heat energy is absorbed by water inside the cup. This method can be used for the reaction where there is no appreciable change in volume. The change in temperature of the water is measured and used to calculate the amount of heat that has been absorbed or evolved in the reaction using the following expression. அப்போ என்னது, இது வந்து actually a bomb தான், literally like a bomb calorimeter தான். It is not necessary that every time நம்ம எலக்ட்ரிக்கலாக நம்ம வந்து கிண்டில் பண்ணால் கூட ரியாக்ஷனை heat given out, heat taken in. Reaction is started by electricity. ஆனால் சம்டைம்ஸ் கூலிங் நடந்தது அப்படின்னா எண்டோதெர்மிக் ஆயிரும். ஹீட் இவால்வ் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் எக்ஸோதெர்மிக். ஸோ இட் இஸ் மெஷர்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த thermometer. So what is the formula that is used? Q is equals to MW CW delta T. MW CW, where MW is the molar mass of the water, CW is the molar heat capacity of water. This is constant value. What is that? 75.29 joule per Kelvin per mole. So we have this coffee cup calorimeter. Okay, next one, the applications of heat of combustion. Applications of heat of combustion. Calculation of heat of formation. First is calculation of heat of formation. Since the heat of combustion of an organic compound can be determined with considerable ease, they are employed to calculate the heat of formation of other compounds. So for example, in the book la pathinga appadina page number 205 la graphite, carbon in the form of graphite reacts with hydrogen to form methane. அதோட delta H naught F வந்து என்னது? X kilojoule per mole. Okay, so thermochemical equations for the combustion of given substances are, நமக்கு வந்து such a big example கொடுத்திருக்காங்க. சரி, இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் விட்டுருங்க. வாட் இஸ் த calorific என்னது calculation of heat of formation. So heat of combustion of an organic compound can be determined with a considerable ease. They are employed to calculate the heat of formation of other compounds also. So compound எப்படி form ஆகும்? From the elements you will get the compound. Next வந்து calculation of calorific value of food. Okay, so இதில் வந்து என்னது
The calorific value is defined as the amount of heat produced in calories. So what is calorific value? Amount of heat produced in calories when 1 gram of substance is completely burnt. இப்போ நம்ம பாடியில் வந்து ஃபேட் இருக்குது, நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம், எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நமக்கு ஹீட் வெளியே வருது. ஓகே, அப்போ இத்தனை கேலரிஸ் பேர்ன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 gram of the substance is completely burned. Okay, so how the SI unit of calorific value is joule per kilogram. However, it is usually expressed in calories per gram. Next one, the heat of solution. What do you mean by heat of solution? Heat produced or heat evolved or heat absorbed during formation of solution. Heat changes are usually observed when a substance is dissolved in a solvent. The calorific value is defined as the amount of heat produced in the heat of solution is defined as the change in enthalpy. It is defined as change in enthalpy, that is delta H. So change in enthalpy delta H when 1 mole of a substance is dissolved in specified quantity of solvent at a given temperature. Next one, the heat of neutralization. So what is heat of neutralization? Change in enthalpy when 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base or vice versa. Okay, acid is completely neutralized by base or base is completely neutralized by acid by 1 gram equivalent in a dilute solution. அதுதான் வந்து heat of neutralization. இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, heat of neutralizationக்கு any neutralization என்னது? Acid reacts with base. Acid reacts with base and it will give salt and water. அப்போ ஒரு நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன்னா அப்போ கண்டிப்பாக என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? டெஃபினட்டாக வாட்டர். அப்போது the heat of neutralization of a strong acid and strong base is found to be minus 57.32 kilojoule per mole. இது வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்பான், இந்த வாட்டியும் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கான், தெரியாது உங்களுக்கு. அதான் 57 மைனஸ்னா என்னது? எக்ஸோதெர்மிக்ஸ் minus 57.32 kilojoule. Irrespective of nature of the acid or base, any acid, any base, if it is a strong acid and a strong base, then definitely the neutralization value is going to be minus 57.32 kilojoule. Now the reason is for this can be explained on the basis of Arrhenius theory of acid and bases. The next year படிப்பீங்க, which says that which states the strong acid and the strong base completely ionize in aqueous solution to produce H plus ions and OH minus ions. இப்போ இதை வந்து நான் அந்த பிளாக் போர்டில் வச்சு நான் போடுறேன். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, எப்படி இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, எனி ஆசிட், இப்போ HCl எடுக்கிறேன், HCl when it reacts with NaOH. Okay, அப்போ என்ன ஆகும்? NaCl and water. NaCl and water. ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? வாட்டர். இப்போது நான் அடுத்து வந்து சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஓகே, அப்போ எனக்கு என்ன வரும்? 2Na பேலன்சிங் பண்ணோன்னா Na2SO4 + 2H2O. அப்போ anything can be an acid provided it should be a strong acid and a strong base. அப்படியா இருந்தால் what I am getting? Water. அதனால தான் any neutralization reaction அதோட delta H வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா minus 57.32 kilojoule. Okay.
Therefore, in all the above mentioned reactions, the neutralization reactions can be expressed as H plus and OH minus gives H2O. For that, delta H is equals to minus 57.32 kilojoule. Next, molar heat of fusion. Fusion na another heating at higher temperature. Heating at higher temperature. Fusion ko heat energy தேவைப்படும். So that is called as molar heat of fusion. The molar heat of fusion is defined as a change in enthalpy when 1 mole of a solid substance is converted into its melting point. Liquid state at the melting point. So solid getting converted into liquid. For example, the heat of fusion of ice can be represented as solid water, that is ice, is converted into liquid. So delta H fusion for this reaction is plus 5.98 kilojoule. Plus 5.98 kilojoule. Next one, the molar heat of vaporization. The molar heat of vaporization is defined as the change in enthalpy when 1 mole of liquid is converted into vapor state at its boiling point. Vapor state at its boiling point. So for example, heat of vaporization of water can be represented as, so water liquid is converted into vapor. அப்போ அதுக்கோட டெல்டா ஹெச் வேல்யூ பாருங்க ப்ளஸ் 40. இதுக்கு ப்ரீவியஸ் என்ன படித்தோம், நம்ம ஃபியூஷன் படித்தோம். ஃபியூஷனில் வந்து சாலிட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு வாட்டர், அதோட டெல்டா ஹெச் வேல்யூ என்னது ப்ளஸ் 5 தான். ஆனால் லிக்விட் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு வேப்பர்னா அதோட டெல்டா ஹெச் வேல்யூ பாருங்க ப்ளஸ் 40.626 கிலோஜூல். Next is sublimation. Sublimation na another vapor state, solid converting into vapor state without changing into liquid. So molar heat of sublimation is defined as change in enthalpy when 1 mole of solid is directly converted into vapor state at its sublimation temperature. இப்போ வாட்டருக்கு sublimation வாட்டருக்கு கிடையாது. camphor, iodine, ammonium chloride, இதுக்கெல்லாம் வந்து directly they will get converted from solid to vapor. So அதனால அவங்களுக்கு boiling point கிடையாது. What do they have? Sublimation temperature. For example, the heat of sublimation of iodine solid to vapor is plus 62.42 kilojoule at 373 Kelvin. Another example of sublimation process is solid carbon dioxide to gas at atmospheric pressure at very low temperature. Next one, the heat of transition. So what do you mean by heat of transition? Heat of transition is defined as a change in enthalpy when 1 mole of an element changes from one of its allotropic form to another. Example, carbon diamond is converted into graphite. அதோட delta H value வந்து என்னது 13 plus 13.81 kilojoule. Similarly, the allotropic transitions in sulfur and phosphorus can be represented as follows. Monoclinic to rhombic sulfur,